স্পোর্টস লাইভ আপনাদের সাথে আছে আমি সঞ্জনা আইভি এবং সেই সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আবিদ হোসেন সামি। আজকে আপনাদের জন্য একটা অনেক বড় সারপ্রাইজ রয়েছে, তবে সারপ্রাইজটা আপাতত সারপ্রাইজ থাক, কারণ বিপিএল এর একটা আপডেট দিয়ে আমরা শুরু করছি। বিপিএল এর শেষ মুহূর্তের ঘষা মাজায় এই মুহূর্তে ব্যস্ত দলগুলো 6 দলের 5 স্তরেরই অনুশীলনের ভেন্যু ছিল মিরপুরের একাডেমি মাঠ, যেখানে শিরোপায় চোখ প্রত্যেকটা দলের। খুলনার কোচ ল্যান্স ক্লুজনার মুশফিকদের সাথে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চান, পিছিয়ে থাকতে চান না চট্টগ্রাম সিলেটও। আর কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুলের লক্ষ্য জয় দিয়ে দারুণভাবে আসা শুরু করা। তারকাদের উপস্থিতিতে সরগরম মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট। এক দল যায় তো আরেক দল হাজির টি-20-র তারকাদের নিয়ে। চট্টগ্রামের জার্সিতে এবার মাঠ মাতাতে চান সাব্বির, একই সাথে জাতীয় দলে ঢোকার সুযোগটি কাজে লাগাতে মরিয়া এই অলরাউন্ডার। আর বিদেশিদের নিয়ে লড়াই করার দল হয়েছে বলে জানান দলের আরেক সদস্য নাসুম। অনেক বড় একটা মঞ্চ আমার জন্য না, সব প্লেয়ারের জন্য যারা আউট অফ ন্যাশনাল টিম আছে। হোপফুলি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে যেন ভালো খেলে যেন ন্যাশনালে কামব্যাক করতে পারি। ওপেনার দুইজন আছে খুব ভালোই, মানে ওরা খেলতে পারে, স্পিন পেস দুইটাই ভালো খেলে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফরেন কালেকশন খুব ভালোই হয়েছে। 4 বছর পর বাংলাদেশে এসেছেন সাবেক প্রোটিয়া ক্রিকেটার ল্যান্স ক্লুজনার। খুলনার মাস্টারমাইন্ডের লক্ষ্যটা পরিষ্কার, দলের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে শিরোপায় চোখ তার। আমি মুশফিকের সাথে কাজ করতে মুখে আছি। ও হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। ওর প্রতিভাগুলো কিভাবে দলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা করছি। আর বিপিএলে বিদেশিদের থেকে এখানকার ক্রিকেটারদেরই অবদান অনেক বেশি। শিরোপা জেতার লক্ষ্য নিয়ে টুর্নামেন্টে নামবো আমি। সিলেট সাদামাটা দল করলেও মোসাদ্দেকের বিশ্বাস যারা আছেন তারা ম্যাচ জেতাতে পটু। আমাদের টিম হয়তো সুপারস্টার্স নাই, কিন্তু আমাদের যারা আছে সবাই ডোমেস্টিকে পারফর্মার। সো আশা করতেছি সবার নিজের দিনে যদি ভালো খেলতে পারে অবশ্যই ভালো একটা রেজাল্ট আশা করা যায়। এদিকে এবারের আসরে সব দলই শক্তিশালী বলে মনে করেন কুমিল্লার অধিনায়ক ইমরুল কায়েস। ডুপ্লাসির মতো ক্রিকেটারদের সাথে নিয়ে তাই ভিন্ন পরিকল্পনা এখন ভিক্টোরিয়ান্সের, যদিও লিটনের প্রথম 2 ম্যাচ খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। ভালো স্টার্টিং করতে পারলে তখন আসলে একটা মোমেন্টাম পেয়ে যায় টিম, তখনই ভালো খেলার সম্ভাবনা থাকে। চেষ্টা করব যে আমার টিমের প্রয়োজনে যখন যেভাবে খেলা এবং ওইভাবে খেলে যাওয়া। 21 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের 8ম আসর। অলক হাসান, যমুনা স্পোর্টস, ঢাকা। দর্শক, আজকে স্পোর্টস লাইভে আপনাদের জন্য বড় সড়ো একটা চমক রয়েছে। স্পোর্টস লাইভের সেটে ঠিক এই মুহূর্তে আসছেন মিস্টার শন টেইট, বোলিং কোচ অফ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, অ্যান্ড কেনাল লুইস, ব্যাটসম্যান, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। Gentlemen, please welcome to Sports Live. I am very much excited. During my school days, I used to follow the bowling action of Sean Tate, though I was never been a fast bowler. But before starting our conversation, Sean, can I please see the bowling action of yours live? Well, I don't think there's enough room here for me to do that. One of the windows might break or something. Yeah, my accuracy was never my strength. Well, also I have been following Kenner for a long time. Sean, first of all, how is the journey going with the Chattogram Challengers? Yeah, I arrived a couple of days ago. So I actually played for Chittagong Kings back in 2013. So coming back now as a coach is a bit different, but it's actually more relaxing, and just getting to know all the guys has been good the last couple of days. And you know, we got a game in 2 days' time, so I'm looking forward to that. How much difficult it is to train the fast bowlers in this sort of condition, which is not up to the mark for the pace bowlers? No, it's not, but that's the great challenge. There's still a huge part for them to play in this tournament, and I think there's a great batch of young Bangladeshi fast bowlers at the moment. So, as a bowling coach coming in now, we've got a few young guys in our team that are showing some great signs. Kenner, are you enjoying being a part of the Challengers? Yeah, it's my first time here in Bangladesh, and the atmosphere is good. I'm enjoying all my teammates and all the training session. So I'm pretty fine with how we're going so far. Sean, you mentioned about the local fast bowlers. You have Shoriful, you have Mrityunjoy, Mukidul, you also have Rejaur Rahman Raja. What's your thought on them? Are they fit enough? Yeah, I've done a bit of work just the last 2 days. Shoriful hasn't been there. He was playing recently, so he's just come today. I met him tonight. But the other guys, we've done a bit of work. We've worked on our death bowling, which is obviously going to be extremely important in this competition. So, and they've been working really well, showing some good signs, and I think they look like they're ready to go. But like I said before, there's a good batch of young fast bowlers in the country and also in our team. Yeah. So, Kenner, many people consider you as the second Chris Gayle. Are you happy with that, or you are focusing to be the first Kenner Lewis? Well, to consider to be with
match up with a legend is always going to be good. So, but I'm working on my Kenara Lewis to become great like Chris Gayle and rest of players around the world. How does it feel opening the bat with Chris Gayle? You have opened the bat with Chris Gayle for Jamaica? Yes, I do. When I was a little boy, just leave high school, playing for Jamaica. I feel so exciting to be a part with a legend, But in the first ball, the experience that he showed me and stuff. So I'm pretty happy with it. So Sean, talking about bit tactical, that what is actually needed for a subcontinental pace bowler to groom himself up? Because here our physical structure is not like a pace bowler genetically. We don't have the condition which is favorable for the pace bowlers. So what is actually needed for local pace bowlers to groom themselves up? Because we don't have any pace bowling academy either. Yeah, I mean, I think, look, it's certainly getting better, and the understanding around fast bowling in Bangladesh has improved. I look at a guy like Tuscan Ahmed. He's obviously got he's got some physical qualities as well, but he's up and around 145 at the moment and bowling good pace. So he's a great example of what you can do, and he's put a lot of work in. I know that for a number of years. So I mean, there's some guys around, but I think it's more of an attitude thing. You can go to the gym all you want as a fast bowler, but if you look around at the great fast bowlers or the fastest guys of all time, none of them are typically gym junkies, not like this man here. But so it's more of an attitude in the way you train yourself. So let me come back to Kenner. How are you preparing yourself for BPL? Because this sort of condition is not quite favorable for yours. Well, I've been home working on my fitness. I know these kids are kind of a bit slow and stuff, so I was in Sri Lanka playing. I feel it's going to be the same sort of condition, so I prepare my mind for it already. So I've been in Sri Lanka, get some good score. I know I'm going to do here in Bangladesh. How do you prepare yourself being a power hitter? Because modern day cricket, especially white ball cricket nowadays, based on power hitting. Well, for real, I'm a by-born power hitter. Yeah, I don't really do much. It's just natural talent. From a kid, I've been hitting the ball that far, so it just growing my game, coming forward. So I just keep on doing the basic, and that's just come natural. Well, that does come natural because Kenner Lewis, he's from Jamaica, and Jamaica has produced lots of power hitters like Chris Gayle, Andre Russell, and also we have seen Usain Bolt and Johan Blake in the track also. And then we have Ravman Powell also. Yeah, he's a very good hitter of the ball. So we produce lots of good people from Jamaica coming up in sport. Well, Sean, how do you rate BPL from global point of view? Because you have played franchise cricket all over the world. Yep. Look, it's well organised. It's great. I mean, this franchise we're in here has been, certainly the last 2 days has been a lot of fun. It's been well organised, and the standard, I'm not sure. Let's see what happens over the next few weeks. But I'm sure the standard is going to be really good. It's difficult because over the last few years the teams have changed quite a bit. So from an overseas perspective, it's tough to follow because the names have been changing and all that sort of thing. So I think if they can get into a bit more continuity in the BPL, keep some teams the same. I understand it's difficult to do. Then it will become much easier to follow for fans. But in saying that, this year I think it seems so far like it's going to be a big one. Kenner, I've seen you hitting sixes out of the park. So actually, what you eat before the match? Well, I always stick to my routine. Before the game, I always try to get some KFC in the night. So once I have my KFC, I just feel good. So I'm going to hit some big ones. So chicken is your favorite? Yeah, KFC chicken. KFC is my favorite. Yeah. So once I have some KFC overnight, I know I'm going to hit some big ones. So you started your List A career back in 2011 and it's 2022. You are still uncapped for West Indies. What's your philosophy regarding cricket? What keeps you motivating? Well, from a kid, I always want to play for West Indies growing up. I played for my country. Under 15, under 19 came for the senior team. I did not get a chance to play much List A cricket or first class cricket, but I still stick to my basic. Went to America, play some club games and stuff. I always keep in shape because I know one day I will get the opportunity to play with all these big boys and play the leagues around the world. Because I know I have the ability to hit the ball far. So it was never a doubt in my mind. See, I would be going to be a good cricketer.
and playing cricket around the world. So I always keep my mindset clear and I always do the job. Kenner, do you think BPL is the ideal platform to perform and convince the Caribbean selectors? Yeah, you have some of the best players playing here, so it's always going to be a good tournament. Once you score runs, your country back home will have to look at you. Because you're playing against the best in the world, same way. So I'm here, try to do my best, and moving forward from here. Let's hope for the best. Sean, let's talk about the evolution of the game. Nowadays, people love to see a team scoring more runs, and even in Australia, in South Africa or in New Zealand, they are producing wickets which are very much favorable for the batsman, even for the white ball cricket. So is it now a bit more challenging for the pace bowlers? It is, certainly. It's actually, Ken and I were speaking on the way here about the wickets and different competitions and how the wickets are played. And there's definitely, I mean, the better competitions in general will have pretty good wickets that come onto the bat. Obviously, higher on the higher side of run scoring. In general, T20 tournaments, IPL, we talk about Big Bash. Those wickets produce really good cricket. In saying that, and obviously, fast bowlers have got to move their game forward as quickly as possible to keep up with the batsmen. So, I spoke about death bowling before. That's a huge one. Guys that can become better skilled and more consistent with their death bowling to keep the runs down, the better the game's going to be, and they're definitely doing that. Well, we're going to take a short little break, but before that, I have a question to Kenel Lewis. What's your aim in this BPL? What do you want to do? Any kind of threat to the bowlers? Well, my aim is just to keep it simple and stick to the basic, hit some big ones. I want to hit the biggest six in the tournament. What is the basic for you? Well, the basic, you just say that stick to the basic. What is the basic for you? Well, the basic is just stick to my game plan. My game plan is just natural hitting sixes. Well, his game plan is natural hitting sixes. So sweet of you. আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব। আমরা কেনাল লুইসকে এই জায়গাতেই বিদায় জানাচ্ছি। কেনাল লুইসের পর আরও একজন অতিথি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন, বাট শন টেট উইল বি স্টিল হিয়ার উইথ আস। এবং ইন দ্য মিন টাইম আমরা পেয়ে গেছি দ্য ম্যান বিহাইন্ড এভরিথিং, সৈয়দ ইয়াসির আলম, COO চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। ইয়াসির ভাই, আপনি সবসময় পর্দার পেছনেই থাকতে পছন্দ করেন, ইভেন আপনাকে এই সেটে বসাতে আমাদেরকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কাজে একটু ফোকাস করি আর একটু কারেক্ট করে দিই, নট দ্য ম্যান বিহাইন্ড এভরিথিং, দ্য ম্যান হু ওয়ার্কস উইথ এভরিওয়ান। দ্য ম্যান হু ওয়ার্কস উইথ এভরিওয়ান। ইয়াসির ভাই, অ্যাকচুয়ালি জার্সির যে থিমটা আছে, সেই থিমটা আসলে কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি করেছেন? ওকে, জার্সিটা বেসিক্যালি আমি করি নাই। জার্সিটা আসলে আমাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাদের এমডি স্যার আসছিলেন কিছুদিন আগে। সো আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা গত বছরও কিছু স্পেশালি জার্সি ডিজাইন, কন্টেন্ট, ফ্যান এঙ্গেজমেন্ট নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি। সো উই ওয়ান্টেড টু ফোকাস, উই ওয়ার ফোকাসিং অন বিল্ডিং আ ফ্যান বেস। আর আমরা যদি দেখি, চট্টগ্রাম হ্যাজ দ্য স্ট্রংগেস্ট ফ্যান বেস বাংলাদেশে। সো গত বছর কিন্তু কয়েকটা পোর্টালে আপনারা দেখতে পারবেন যে ওয়ার্ল্ডের টপ 10 ফ্র্যাঞ্চাইজি জার্সি ডিজাইনের মধ্যে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স জার্সি ডিজাইন ওয়াজ নাম্বার 10। ক্রিক ট্র্যাকারে একটা হয়েছিল, ইট ওয়াজ বিগ। সো ওখান থেকে উই ওয়ার মোর ইন্সপায়ার্ড যে ঠিক আছে, আমরা জার্সি ডিজাইন বা আমাদের ফ্যানদের সাথে আরও কী করা যায়। আর এই বছর যেটা হলো, আমাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে বললো যে এটা তো 50 বছরের একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট, আমরা 50 বছর আমাদের দেশের স্বাধীনতা বিজয়। তো উই স্পোক টু দিস ডিজাইনার, যিনি আমাদের ডিজাইনের কাজ করেছিলেন গত বছরও, সেজান লিঙ্কন। তো তার সাথে উই হ্যাড দিস কনভারসেশন। এরপরে উনি আমাদেরকে শেয়ার করেছেন দিস ডিজাইন, দেন আমরা আবার এটাকে ডেভেলপ করে, ইট ওয়াজ অলমোস্ট দ্য সেম। আমরা কালার, লাইটস অ্যান্ড এভরিথিং, এটা মোস্টলি বাংলাদেশের ভাষার আন্দোলন, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের পতাকা। সো বাংলাদেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসাটাকে আমরা এই বছর আমাদের জার্সিতে আমরা ফুটে তোলার চেষ্টা করেছি। Sean, do you know what reflects in the jersey? Well, I know it's certainly a celebration of the independence. 50 years, is that right? It's 50 years of the independence, so it's a big celebration. There's a map on there, I think. Yasir, is there? There's the alphabets, the Bengali alphabet. The Bengali alphabets. So yeah, it's a good representation of what's happening, and it's good by Chattergram to think of this and get the designers involved, and it's come out pretty good. দর্শক, এই বিষয়টি আমরা বলতে চাই যে নিজেদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিটাকে ধারণ করে সেটাকে
রিফ্লেক্ট করা আসলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেটার একটা চমৎকার উদ্যোগ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স নিয়েছে, সেই কারণে তারা ধন্যবাদের যোগ্য। ওয়েল শন, ব্যাক টু বিজনেস, পিপল আর ভেরি মাচ কিউরিয়াস অ্যাবাউট ইউ টু নো অ্যাবাউট। দর্শক, এই বিষয়টি আমরা বলতে চাই যে নিজেদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিটাকে ধারণ করে সেটাকে রিফ্লেক্ট করা আসলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সেটার একটা চমৎকার উদ্যোগ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স নিয়েছে, সেই কারণে তারা ধন্যবাদের যোগ্য। ওয়েল শন, ব্যাক টু বিজনেস, পিপল আর ভেরি মাচ কিউরিয়াস অ্যাবাউট ইউ টু নো অ্যাবাউট touching the magical 160 mark. You did that against England back in 2010, and I read an interview of yours that you mentioned that you are not very much aware or you are not very much curious about generating pace. Was that statement true? No. On that particular day, I wasn't aware of. I knew I was bowling fast at the time, but I didn't know it was on 160. But there was a couple of occasions before that in Melbourne. I hit 160 twice a couple of years before that, but. My quickest delivery recorded, I suppose, was at Lords against England. So, at the time, I didn't necessarily know that was happening. Yeah. So, what was the key of your consistent pace? Was it a strict lifestyle, or you were a byborn pace bowler, or the slinging action? What was that actually? It certainly wasn't a strict lifestyle at that stage. I'm better now that I've retired. It's too late now. But no, look, I suppose it was all in the action, the run up. I mean, a lot of it. Like Ken was talking before about his game, a lot of it does come. It's a natural thing, but I think again, it's an attitude. I had the attitude that I wanted to bowl fast all the time, and so every time I went to training or went to a game, that was my main focus. Sean, did you always wanted to become a fast bowler? Pretty much. I mean, as a kid, obviously, a lot of us start as all-rounders, and we think we're all-rounders. But then I sort of grew in height, and then after that, I just wanted to bowl fast, and I sort of wanted to entertain, I suppose. Yeah. Just for entertainment. Pretty much, yeah. ইয়াসির ভাই, একটু অন্য একটা প্রসঙ্গে আসে, তা হচ্ছে যে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি একটা কমিউনিটিকে কিভাবে আসলে তাদের দিকে টানতে পারে বা কমিউনিটিকে কিভাবে ইনভলভ করতে পারে, সেটা আমরা আমাদের বিপিএলে খুব বেশি এই প্র্যাকটিসটা দেখি না। বাট আপনারা এবার কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাচ্ছি আপনারা বেশ অ্যাক্টিভ। সেক্ষেত্রে কী কী উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন? আমরা বেসিক্যালি ফ্যানরা কিন্তু পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি। একটা টিম যখন যদি আমরা বলি আমাদের এলাকা, মাই সিটি, মাই এরিয়া, তো মানুষ যখন যেমন আমরা যখন বাংলাদেশ খেলে, আমরা যখন ছোটোবেলা যখন বাংলাদেশ খেলে দেখতাম যে আমরা অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলতো, উই নো যে বাংলাদেশ হারবে, বাট উই হ্যাড দ্যাট লাভ ফর দ্য গেম, যে উই ওয়েটেড ফর টিল দ্য লাস্ট বল, যে ঠিক আছে খেলুক। সো ওই জিনিসটা কিন্তু ম্যাচিউর হয়ে এখন অনেক দূর চলে আসছে। ক্রিকেটের প্রতি মানুষের ইমোশনটা কিন্তু অন্য লেভেল। সো আমরা জানি যে যখন একটু আমরা খারাপ খেলি, ফ্যানরা কিন্তু মানে অনেক ধরনের কথা বলে। ইটস লাইক ওই যে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। আপনি যখন একটু খারাপ করবেন, আপনার বাবা মা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আপনাকে ডিমোটিভেট করবে, আবার যখন ভালো করবেন আপনার বাবা মাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রাউড ফিল করে। ফ্যানদের ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে, বাবা মা ভাই বোনের মতো। ওরা যখন আপনি ভালো করবেন, ওনারা উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইমোশন। এবং এই জন্য কী করি আমরা, যত পজিটিভ ব্যাপারগুলো নিয়ে আসা ফ্যানদের জন্য, যে শুধু ক্রিকেট না, ক্রিকেটের বাইরে কিন্তু অনেক কিছুর ইনভলভমেন্ট আছে। গত 2 বছর কিন্তু আমরা কোভিড-19 বলেন, বিভিন্ন রেসিজম ইস্যুস, সব কিছু নিয়ে আমরা কাজ করেছি। আমাদের প্লেয়াররা ইনভলভ ছিল, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা এবং ইউথদেরকে খেলার প্রতি আরও আকৃষ্ট করার জন্য আমরা কাজ করছি। সো পজিটিভলি ফ্যানদের সাথে এঙ্গেজ হয়ে আসলে শুধু মাঠে খেলা না, মাঠের বাইরে যতটুকু ইনভলভ হওয়া যায়, এটা টিমের জন্য ভালো। আর আমাদের যদি এঙ্গেজমেন্টের মাধ্যমে যদি সোসাইটির কোনো উন্নতি হয়, ডেভেলপমেন্ট হয়, অবভিয়াসলি উইল টেক দ্য ক্রেডিট। ওয়েল, চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কিন্তু সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি। শোন, আই হ্যাভ সিন ইউ হ্যাভিং আ চ্যাট উইথ মাশরাফি বিন মুর্তুজা ডিউরিং দ্য প্র্যাকটিস সেশন, অ্যান্ড হোয়াটস ইউর থট অন মাশরাফি? ইন স্পাইট অফ হ্যাভিং সেভারাল knee surgeries, he was still willing to continue his international career and still preparing himself. That's exactly what I was asking him at the training facility yesterday. I was like, "Are you still playing?" He's the same age as me, actually. I played against him when I played. So I became friendly with him when I played in 2013. But he looks like he's trimmed up and still looks fit. So he's obviously done something right to keep him going. But I mean, he's going to have plenty of niggles and small injuries that he would have been carrying for a long time. But T20 cricket and BPL, he'll be fine. Yeah. Well, Sean, we're running out of time. I have a tricky question for you. We have a vacancy here in Bangladesh for our pace bowling coach, because Otis Gibson just left that. So, if you were offered, are you willing to take that? Yes. If I was offered, of course, yeah, absolutely.
দর্শক আপনারা কিন্তু শুনে নিলেন, আমি শন টেটকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচের অপশনটা খালি আছে, তিনি যদি অফার্ড হন তিনি সেই দায়িত্বটা নিতে চান বলেছেন। দেন ইফ ইউ টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি, উইচ এরিয়াস ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পেস বোলার্স? Well, I mean, if you're a full-time bowling coach of a country, obviously there's three formats. So you've got to spread yourself thinly across all three. I suppose now would be actually, to be honest, it would actually be an exciting time to be the bowling coach of Bangladesh, or the head coach, whoever is going to be in the coaching staff, because there's almost a change slowly happening now with players coming through, and certainly with the fast bowlers. So for me, it's just going to be about, it would be purely about getting the best players in the world out in all three formats. How are you going to keep your body in a certain condition to the rigours of the game nowadays? And I suppose the pressure, if you're playing, you know, a T20 international against India, there's a lot of pressure. So talking to the younger players about dealing with pressure and like I said, bowling to the best players in the world and getting used to all conditions around the world. Well, let's hope for the best, and fingers crossed, as Sean Tate has mentioned, he is willing to take the responsibility. ইয়াসির ভাই, একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনাদের এক্সপেকটেশনের জায়গাটা, আমাদের আর 20 সেকেন্ড বাকি আছে। এক্সপেকটেশন লাস্ট ইয়ার তো আনফর্চুনেটলি আমরা লাস্ট গেমে, সো যদি বলি অ্যাজ আ ফ্যান আর যেহেতু অপারেশনসে আছি, উই ওয়ান দ্য ট্রফি। Well, they're targeting for the trophy and Sean Tate is there. একটু আগে কেনা লুইস আমাদের সঙ্গে ছিল। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের স্পোর্টস লাইভের আয়োজনে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।